سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, जिसे अल्लाह ने so beautiful world बनाई। Who created so beautiful birds and worlds and flowers and all these different type of creation. Subhanallah, look at this bird, so long legs, beak and neck, how it functions. Subhanallah, who trained and taught how to find the food and how to pick shells and different things in between the roots of the plant. Subhanallah, how to step over, how to take the steps, everything. Subhanallah, how is the brain and nervous system and central nervous system and acetylcholine neurotransmitter and acetylcholinesterase enzymes which hydrolyze neurotransmitter acetylcholine within nanoseconds. Subhanallah, Allah, He is the creator, He is the sustainer of all different type of birds, animals, all this universe, all the creation. Subhanallah, everything has some purpose. What is the purpose of human beings and jinn? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Okay, session is over. Went out, this bird went out. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الله حافظ.